In my mind, I have come across many definitions. Like we are always influenced by the society around us. When I moved to adulthood, I realized that those are not true. Men are just like anyone else. It's not like that you see on TV and everything. It's like men are weak, they can cry, they will cry. But what I felt is they were conditioned by this society, so they were not ready to let it go. You're influenced a lot by your family. You've always been looked upon as the provider. And being a provider is basically what a man is expected to do for this family. So I feel that is what it is. And if you look at the history, you've seen that the men go out for hunting, the women stay back, take care of cooking and the family. And it's been like that. So that is a part of our DNA. If you take the definition of dictionary, I don't know, that's different. A man should be an egalitarian. At the same time, he should respect himself, and at the same time he should respect whoever he meets. May not be according to the society's norm, but to me it's as natural. Taking care of we have our own responsibilities in family. Respect your opposite gender. I feel like a person who treats everyone with respect and dignity is a man, especially if they can keep their word. I think there are different perspectives around us. It should be a person who should be considerate about what is happening around you. It's not about the masculinity or anything like that. ഒരു കുടുംബത്തിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. It's a bit a tough question, especially to a man. It's complex in one way. That is, if you ask me who's a man, man is not very expressive. So you can't price things out of a man that easily, because they try to climb up close very fast, and they try to give a different picture to the world, but maybe inside they are different. I get many things for granted. That is one thing. I can, especially here, I feel more free than women, and I can confidently, without fear, can do anything, and I can roam around any place at any time. Freedom to move around and decide on what I want to do and pursue my own passions and things like that, because that freedom I have for me to decide and do it. Sometimes I feel fortunate to be born as man, because I don't have to bear much burden since childhood. Especially in India, we know that girl children are being actually tortured. We can use that word also. Yes, there are some social expectations about how far you should be in your life, what level of success. I mean, I'm working on it. When I was growing up, and right now I have a lot of privileges, so I will not say I like it, but yeah, there are circumstances where I could do a lot of things when I'm comparing to another person. പുരുഷനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു വരാം. പിന്നെ മറ്റ് നമ്മൾക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളോട് പറയും അതിന് പോകണ്ട ഇതിന് പോകണ്ട എന്നുള്ളതിന് ഒരു പുരുഷനാണെന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരുന്നു. Being a man, anyway, I never thought of things that way. Being a man, anyway, say I am independent. Anyway, I don't have to bother much about others like women do. Anyway, maybe that is the society made men that way. I don't feel any difference being a man.
If you take 20 years back, if you ask the same question, I would have told you, man can go anywhere, man can do whatever they want, or I can do whatever I want. But now things have been changed. So it's almost what everybody can do is the same thing, no? There is no difference. Sometimes, yes, sometimes. When my wife was laid off, I felt the pressure. But I always used to think, what if something happens? What if something bad happens? I have that thought in my mind. It's not a burden, it's a responsibility. Maybe certain times we must have felt it, but it's never a burden, it's a responsibility. Yeah, sometimes I feel that burden because, like I said, you are expected to earn this much at particular point of life. So yeah, that is there. അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും തോന്നുന്നത് അതൊരു ബേർഡൻ ആയിട്ടല്ല, അതെൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. കാര്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല എൻ്റെ പാരൻസ് എനിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നതും, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല, എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടറേഞ്ച് ചെയ്തു തന്നു. സോ അവർക്ക് ഏബിൾ അല്ലാത്തൊരു സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബ്രദറിന് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻകം പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കുടുംബത്തിലുള്ള വരുമാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി പുരുഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിൽ അത് തന്നെ വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ അധ്വാനിക്കുന്ന രീതി ആ ഒരു കുടുംബത്തിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വളരെയേറെ പ്രയാസമുണ്ടാവും തനിച്ച്. Yeah, sometimes that hits you. My wife, she had her BA degree, and anyway, she had a 1-year stint as a teacher. She wanted to continue as a teacher, but anyway, the man in me made me say, why should you work? Anyway, I have a good salary, I work for a good company. Maybe I don't even know for sure. Maybe it's like about being the breadwinner or something like that. That's very common, but I just think like that's a responsibility. You can't cry because that's how you're conditioned to be. You can't talk about your issues. People take it for granted that, oh, he's a guy, he will take care of the family. Once he gets married, everyone thinks that he has to take care of the family and he will do it. People always take men for granted and they see that he will handle it. Everyone looks upon to him as the one who's responsible to provide for the family, and if it fails, if something happens to his job, if something happens to his finances, only he will be blamed and all fingers will point to him. We underestimate the power of women, mainly in our houses, now in our own home. When such things happen, such as rape issues, when these things are getting increased day by day, then we feel that we should create awareness, general awareness among men. So yeah, maybe handling responsibility, because in my family I'm the one who used to take care of everything. I had to run away from this place. I thought I cannot focus myself into my studies for my masters. Actually, that's a very good question, because I am a person who, I don't know, I'm kind of lazy that way. I have definitely got like certain looks or certain public perception for not doing certain things. In an ideal world, if I could stay at home and be a stay-at-home dad, I'm okay with that. I'm fine. Like, if someone loves me that much, well and good. But സ്ത്രീകളുടെ പോലെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇന്ന് ചെയ്ത ആളുകൾ അതിനെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കില്ല. നമ്മൾക്കെന്തോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുണ്ടാവും. സ്ത്രീകളുടെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ പോലെ കമ്പനി അടിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അസൂയ തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. I don't dislike anything being a man. Anyway, I like being a man. ഞാൻ കുറച്ച് മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. സോ ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ജോബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വിറക് കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാഴയ്ക്ക് കുഴിയെടുക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിസിക്കലി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മടിയായതുകൊണ്ടാണോന്നറിയില്ല.
If I could help more in the kitchen, I cook, but I don't do other stuffs in the kitchen. So I always cook, but I don't do other stuff. So I can do that more. If you ask me 10 years ago, then I seriously consider that some of the jobs which I do now is not meant for men. Now I think almost all the jobs which a woman do can be done by a man also. When seriously, I do domestic help. I help in the kitchen. I proudly say that I help my wife and my children. Even smiling, people generally think we should be anger filled. Our faces are not to be not for smiling, and if we talk in a pleasant manner, people think that this kind is എന്താണ് സ്ത്രൈണഭാവം ഉള്ള ആളാണെന്ന് പറയും. If something prevents you from achieving something that you have in mind for a very long time, so I see that as a failure, but I understand that it's not in my control. Like your spouse, your child, your parents are all dependent on how you move. So definitely the fear of failure is not being able to do your responsibilities. We come across a lot of situations like women is been harassing women harassed by a lot of people, or in our own places, or in our close circle, whether it's our friends or family, relatives, we see a lot of these things. So I have sometimes I have thought raising the voice is actually the best thing, but sometimes we couldn't do that. So that's a failure. Happy is one goal of mine, and hoping to see them not sad or in any sort of distress would be, I would consider that as a failure. Not meeting the expectations. എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല. എന്തും നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി നമ്മൾക്കത് അതിൻ്റെ പുറകെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി പ്രയത്നിച്ചു തരണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സക്സസ് ആവും. When it comes to all these things, it's a sort of a fear of unknown, so that you can draw a line and say, okay, fear ends here and success begins here. It is not easy. എനിക്ക് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് ആവുന്ന നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുന്നത് വരെ, ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എത്തുന്ന പോയിന്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ ട്രൈയും നമുക്ക് ഫെയിലിയറാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എപ്പോൾ കിട്ടുന്നോ അപ്പോഴാണ് അത് വിന്നാവത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഫെയിലിയറാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഓവർ തിങ്കിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, അപ്പോൾ പേടിയുണ്ട്. No one, but I can talk to my wife more, not friends. But sometimes I feel like even if she listens, she always takes it easy. Like the degree of my concern isn't same with her. You keep it to yourself and you try to manage it within yourself. You don't express it to anybody. It's a constant nagging behind your head. Will I be able to do better next year? Will I be able to save more money next year? Will I be able to give a better life to my family next year? Share it with somebody and get opinions about that. We generally don't do that. Most of the time I discuss with my wife. Other than my wife, I have some friends. If I have some doubts, I'll definitely consult with them. So I have an intimate circle. Some of my friends, like who are very close to me, and my girlfriend. ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. പരാജയങ്ങളും വിഷമങ്ങളും. ഇപ്പോൾ
വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കും. ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരോട് അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യും. അത് അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂട്ടുകാർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന ആളെ ഞാൻ. Men, now what I think is business failures and business issues, they seldom talk to their peer. I'm fortunate that I've had the friends that I keep. I know initially getting started to talk about these things, you might have this feeling that you might be judged, but if you can like make light of it and show that it's not serious and you're not being judged, it's fine. After dinner, if she wants something, she will ask, do you want ice cream? So I know she wants ice cream. So even if I don't want ice cream and I have been cutting down on my sugar or something like that, I will still say, yes, I want the ice cream. I don't know if she understands, if she knows that. Maybe if I come on TV and show her, she knows that. But I have been doing that to her for a very long time, and she doesn't know that, and I like that. I try to provide them with a better life with each year passing by. People should be loved the way they wanted to be loved, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. നല്ല മെമ്മറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. I used to call them once in a while. I used to spend my time with them. And I always care about the old people. Like I have something for them. I do care. I randomly, if I see someone who's old, and I don't know, I'm very good with my grandparents. I love my grandparents. So I also, have the same thing with people who are old. By doing things for them, helping them out, talking to them, asking something. എന്നെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വീട്ടുകാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് അവരങ്ങനെ പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ്, ഫാമിലിയാണ്. പെട്ടെന്നൊരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയാതെ തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു തരത്തിൽ കെയറിങ് ആണ്. സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഞാൻ സ്നേഹം കാണിക്കാത്ത ആളാണ്, പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ആളാണ്. സ്നേഹം കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഹഗ് ചെയ്യും, മക്കളെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കവളത്ത് തലോടെ അല്ലെങ്കിൽ തോളത്ത് തട്ടുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വാക്കുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്നേഹപ്രകടനം അത് തോന്നുന്നത്, ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖഭാവമായിരിക്കാം. It is not shown. I don't know how to show care. It is not easy. I openly tell people, like, if I like them, I pretty much like I hug my mother a lot. I hug my dad a lot. It's good to activate all your senses. So like, having like a hug or something like that really adds another element or a dimension to the relationship you have with that person. Especially if you look at all my guy friends, they generally bro fist, but I generally like pull them in and give them a hug. Recently, I have been taking anger management therapy. I know I have an anger problem. Sometimes I really burst out. I know there is a science for that, and it's called CBT, cognitive behavioral therapy. So I've been taking that. So I know I have an anger problem, and I'm trying to fix it. It's like a 3-step process. I didn't know that, and now I know that. I know what triggers you, how to mitigate it, and how to prevent it from happening again. Yes, there is a lot of anger and frustration that happens, and I deal it with myself. I don't prefer talking about it to anybody. You may take opinions or you may discuss things with that person, but your own problems, you try to analyze it yourself and find solutions for that. ഭയങ്കര പാടാണ്. ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൈവിട്ടു പോകും. നമ്മൾ ദേഷ്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അതിപ്പോൾ ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ ഒരാളൊരു ട്രാഫിക് വയലേഷൻ കാണിക്കുന്നത് മുതൽ വീട്ടിലെ ആളുകൾ ഇതെല്ലാം വരും. പക്ഷേ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലും പിന്നെയും തിരിച്ച് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മെക്കാനിസം. I rarely get anger. It is very tough for me to get anger. But once I get anger, I will finish it within few minutes. There are a couple of ways that I deal with. First thing, I might yell out, probably, and or else I'll just, I can just use that energy into something else. Maybe I'll just go and work out in my gym. ഞാൻ ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു
ആളാണ്. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും, ഭയങ്കര റിഗ്രറ്റ് തോന്നും. ഞാൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ദേഷ്യ പ്രകടനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അത് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ദേഷ്യമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദേഷ്യം ഞാൻ ആരുടെടുത്തും കാണിച്ചിട്ടില്ല. I look at anger as a wasted energy. Maybe I used to blow up in my early 30s or 40s. And it's hard. It's one of the hardest things to do, to be calm in a situation. But I used to be an angry kid. Yeah, I used to be really angry. But then back then I was also a little sensitive, in the sense like I would take a lot of things personally. You can kind of not engage that part of your anger. You can realize that it's just a temporary thing, and as long as it doesn't have any long-term consequences, I'm fine. I deal with it like I try and look at it again from a logical point of view, because like the emotional point of me doesn't always yield the best answers. Not in a very long time. Not for a very long time. Even though there are many reasons, I have never cried openly, but I have shed tears in private. No, I don't cry openly. Yes. I am a very emotional person. In fact, see, സിനിമ കണ്ടാൽ പോലും കരയുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ. കരയാറുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കരയുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ കരയാറുള്ളൂ. I have cried, but openly അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. Because people think that we are weak, men should not cry. There is something like that in our society. I try not to. I've never done that. I always try to go out, go somewhere else where nobody is watching me and cry. കരയാറുണ്ട്. അത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ഫാമിലിയുടെ അടുത്താണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് സ്നേഹം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നത്. Nowadays I do cry. Whenever I watch a really sad movie, men should cry. Otherwise, they are not men. So, crying is natural. I wish people could talk about their emotions a lot more. And I guess my closest friend, he doesn't like talk too much about his emotions, but even the little that he does, it's only with me. That was a long time ago. That was in the residential school. It's like a taboo talking about sex there, and it was like we talk about it in private, in secret. That's when we came to know about masturbation and all this stuff. മസ്റ്റ് മീൻ നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ 13-14 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോടായിരിക്കും സെക്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുക. My friends only. I think in 6th or 7th standard. അത് ആരാണെന്ന് പേഴ്സണലി പറയുന്നില്ല, അത് ഫ്രണ്ട്സാണ്, ഉറപ്പായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സാണ്. അത് എപ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 8th അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല, എന്നാലും 7th 8th അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അതൊരു 14-15 വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം നമ്മുടെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ളവർ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അവരായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. Maybe that was sometime during the school days. Anyway, maybe we would have been, boys would have been talking about all these things. Those days you had this small sleazy magazines available. All the boys. Anyway, the boys are like that. I don't think like there was an open conversation with my parents. It was maybe there, but it wasn't like definitely not there with them. I obviously with friends and close friends, and yeah, my biology textbook. Yeah, the internet. If I had any doubts, I would Google it. Friends, no one else. Not from my family, not from anyone else, not from someone who knows better. It's from friends, and it was all wrong. We had all kind of misconceptions. It's from friends. It's self-learning.
There's nobody teaching you about that in my age when I was growing up. So you learn from friends and you learn from magazines and novels. That's how you learn about it. I wish I had somebody in my life like that. എൻ്റെ ഒരു ജനറേഷനിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം we never had the opportunity to learn about sex. And the kind of literature which we used to read was actually misleading us. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് പേരൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള മടിയില്ല. ത്രൂ ഫ്രണ്ട്സ്, പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അത് ആദ്യ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഇൻ്റർനെറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ആക്സസ് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും ആക്സസ് ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ. പിന്നെ നോർമലി കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ പറയുക, PC, സ്മാർട്ട് ഫോൺ അങ്ങനെ കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും അതിനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കായിരുന്നു കൂടുതലും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയുന്നല്ലാതെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് വിവാഹത്തിലൂടെയാണ്. In some movies, some scenes will be there. So this guy will say, Philip, போலாமா, படத்துக்கு போலாமா, ஒரு பலானா படம் வந்திருக்கு. If someone catches you there, then your name is spoiled. Yeah, it's mostly trial and error method. So you do it by you learning by doing it. It's very important. It's very important because that's, I think, that's what bonds. That's one of the bonding factors. I really give very much importance for that. That's pretty easy to understand if she's or not. Ask them. I keep on asking them. So ചോദിക്കാതെ ഒരാളും പറയില്ലല്ലോ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാത്ത രണ്ട് പേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ മാത്രമേ. For a healthy relationship, both of us should have enjoyment. 100% ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒരു പ്രകടനം മാത്രമായി പോകും. It is anyway, sex is it should be enjoyed by both. Otherwise, it's a hard work, no results. I have 50% and she has 50%. That's what I believe, because me and her is equally important in that. And how would I know? Is by having conversations with her. I should communicate. Anything that you want to do, you should ask them, and I basically do that. More responsibility, more cautious about it. ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ദർ ഈസ് നോ കൺട്രോൾ, നത്തിങ്. യു ക്യാൻ വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബർത്ത് കൺട്രോളിലെല്ലാം ചെയ്തു. Actually, now I'm not controlling it because I have since my marriage it has been 1.5 years. So my wife has some health related issues, thyroid and all. So we are currently undergoing treatment for that. Again, if I was in a relationship or something, I'd be paranoid. I would definitely be paranoid. I should say 100% because it is something like if she wants it, like okay, then we can go for it, or if she's not ready, then okay, we should not be doing it. ബർത്ത് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു വലിയൊരു ആവശ്യമാണ്. ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിലൊരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ റോഡിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് കാണും. ഇത്ര ആളുകളുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലുള്ളൊരു സംഭവമല്ല. സോ ഉറപ്പായിട്ട് അതൊരു ഫീമെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ടിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. ഒരു വലിയ രീതിയിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അതിലൊരു റോളുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ ചൈൽഡ് ബെയറിങ്ങിന് റെഡി അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഹസ്ബൻഡ്സിൻ്റെ നിർബന്ധം കാരണം പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ റെഡി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. Yes, I do. Yes. I always initially I had a little bit of this thing like going to the shop and asking for, but I did my research as every man do, I think, online. I just order it online. Definitely. അതെൻ്റെ ഒരു ക്രൂരമായ വിനോദമായിരുന്നു. അതായത് കോണ്ടംസ് ഒളിച്ചു പോയി വാങ്ങിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരും പോയതിന് ശേഷം മാത്രമാണല്ലോ കോണ്ടംസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ദാറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി എ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റർ ഫോർ മീ. Yes. Yeah. No problem.
Okay, the thing is like I have only recently bought one, so no, I have no idea. ഇല്ല. Definitely yes. തീർച്ചയായും. Yeah, it is very important. Consent for sex in marriage is as important as anything. Anyway, it is just like your wife is another person. Just clothes, that is, I know it's unsanitary. Traditional methods which were not so safe, they used to use this cloth, old clothes and all, but now it's not safe and we have many other options. It serves as like a catchment area, and yeah, so that I guess this is one thing I actually don't know. I don't know if the process can be stopped midway or something like that. So I'm assuming that it can't, and so you need some sort of catchment area or a buffer so that it doesn't like cause a mess or something like that. I know how menstrual cup works also. I heard there is something called as a menstrual disc which is coming up. I have not read, or I've just saw it somewhere, but I don't know much about it. 4 to 5 days every month. പക്ഷേ അതിൽ സൈക്കിൾസൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൈഫും പറയാറുണ്ട്, മോളും പറയാറുണ്ട്, മൂത്ത മോളും പറയാറുണ്ട്. Every 21 days, I think. For 7 days, there will be bleeding also. Okay, so when the person ovulates, like then that when that ovum doesn't, that egg doesn't fertilize, then it will menstruate out. So it will be happening on this 28th day, and from there, I think that person can bleed up to. It depends upon. Some can bleed to for a week, or some can bleed to 4 or 5 days, something like that. After the bleeding is done, the endometrial is done. She will be fine, and her next cycle starts. So that goes on. It is normally 5 to 7 days. If I'm not mistaken, like they have a cycle. I think the 14th day of that cycle, like somewhere. So it's like a 30-day cycle, and like the midpoint. Oh yeah, sure, yeah, yes, yeah. I like not here, in the US and in Canada. Definitely yes. ഒരുപാട് സമയം. Yes, of course. I have brought and I have given it to my wife. Yes. I have bought sanitary napkins. പാഡ് ഞാനേ വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ. Yes, of course, many times. A girl, like if she keeps her sanitary pads outside, like even in their own home, in like on the table or something, it is frowned upon by their parents. So again, to me, I'm very logical. I can see that if something's out of place, fine, but if you're having such a high standard for sanitary pads, you should have a high standard for everything else.